Good morning. Morning. Good morning, Michelle. Good morning, Kai. Morning, Aline. Morning, Benny. Angel. Suaranya Michelle terdengar jelas? Ya, yang di sekolah Michelle tidak pakai kamera yang ini ya. Tunggu ya. Enggak apa-apa. Good morning, Matthew. Wah, Matthew-nya sudah datang. Good morning. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Good morning, Matthew. Where is your face? Mana mukanya Matthew? Good morning, Michelle. Good morning, Daniel. Hai. Look, Matthew masih sama itu bonekanya ya. Iya, hai. Waduh, lucunya bonekanya. Good morning, Daniel. Oke. Miss. Hai Kai, bisa dikira Kai di sini. Kai di rumah ya? Iya. Oke ya, because the time shows 7.2, we have to start our activity in science, and then we have to pray, and then we want to lead us to prayer as usual. Yes, Angie ya. Okay, so I will share the screen to you, and then Angie will lead us the prayer. You can stay at the seat, and then all of you, yes, wait ya, Valerie will come. Okay, good morning, Valerie. Maybe while we with your friends, I want you to prepare yourself, sit nicely, and then stretch your back, hold your hand, and then close your eyes, yeah? And then the prayer on the starting period, lead by Angie. Okay, so the student at home, can you see the screen? Yes, yeah? Yes. Okay, this one. Okay, you may start, Angie. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. I try to teach you better, bless me through this thing. Amen. Okay, all of you. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you, Angie, and thank you, everyone. Okay, now we continue with another activity. Okay, I see here. Good morning, Abraham. Good morning, Abraham. Okay, good morning. Yes, this one, yeah. Okay, Abraham, you're already to start the session, yeah, the science session with
the prayer and then we will continue to sing together Indonesian anthem. So I want you to, the student at home, all of you unmute yourself ya. Dibuka ya mic-nya ya, kita nyanyi bersama-sama. Who want to lead us the sing Indonesian anthem? Siapa yang mau memimpin? Suaranya yang keras. Tidak ada? Marilah teman-teman, tidak ada yang mau jadi pemimpin. Nanti kalau semuanya PTM di sekolah, memimpin semua loh ya. Nanti salah satu dari kelas, salah satu pemimpin, misalnya bukan ketua, ya sama. Oh, Valeri mau? Oke, yuk. Valeri yang keras ya, memimpin teman-temannya ya. Oke. Isin akan carikan dulu lagunya. Oke, Valeri boleh memulai? Marilah. Teman-teman kita. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, semuanya ya. Indonesia bersatu, tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya, lah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia, Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia, Indonesia, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, semuanya. Oke, good ya. Sudah banyak yang membuka suaranya ya. Sudah ada 1.000 lebih partisipan ya. Oh, padahal masih belum ada beberapa yang belum bersuara. Kemana? Masih belum sarapan? Have you already breakfast? Belum sarapan. Iya. Udah. Lu nggak jadi sarapan dong, Valeri. Oh, tinggal sedikit. Oke, Valeri mau makan, rotinya sudah hilang separuh ya. Ya, setengahnya sudah. Iya. Oke, iya, yang lain apakah sudah sarapan? Berarti belum. Yang lain? Sudah, berarti harus lebih semangat ya. Udah. Harus, kalau ada nanti ada pertanyaan bisa ya. Apa Miss pertanyaannya? Iya, nanti saja ya. Oke, selanjutnya Miss akan memulai lagi dengan atau melanjutkan dengan Pancasila. Ini siapa yang mau memimpin Pancasila? Suaranya lebih keras daripada Miss Jin. Yang boys mungkin tadi sudah ada girls yang memimpin, sekarang boys. Miss Jin minta dari Daniel, Penny, Abraham, Johannes, Justin, Lionel, Evan, siapa? Bosnya kok masih beberapa yang masuk ya? Siapa yang kurang masuk di sini ya? Ada yang belum masuk di sini? Oh, Miss Kim masih belum melihat Archie ya. Ada yang tahu kemana? Oh, belum ya. Abraham tahu kemana Archie? Oh, tahu Miss. Kenapa? Kenapa Abraham?
Nggak tahu. Oh, nggak Nggak tahu. tahu. Ya, nanti ditanyakan ya teman-temannya ya. Iya, Matthew mau memimpin sama Evans bertiga ya. Matthew, Evans, Lionel juga ya. Di sini Matthew, di sini ada Evans, Lionel, yang di rumah ada Matthew. Oke, Matthew, kita memimpin ya. Sama. Oke, suaranya keras Matthew. Dan ya, Lionel juga ya. Oke, bersama-sama. Boleh dimulai, Matthew? Tapi tidak ada Matthew-nya mana? Change spotlight dulu for everyone. Yang ini mereka juga loh. Ayo. Mission cuma itu loh. Sama apa? Persatuan Indonesia. Lancar. Satu. Dua, pekerjaan yang ada dalam beradab. Tiga, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih sudah selesai semuanya. Iya. Kasih semangat biar Matthew hari ini lebih semangat ya. Iya, teman-teman. Oh iya, Miss Meta belum sarapan tadi bilangnya. Iya, kata Miss Meta itu belum sarapan. Iya, Miss Meta. Iya. Nanti ya. Setelah ini harus sarapan ya. Apa disiapin Mama dulu setelah ini sarapan ya? Oke. Nah, setelah ini Miss akan cek list attendance-nya dulu ya. Miss jenisnya ada 12 dari 10, 12, 14, 15, 16, 17. Oke. Belum ya? Oke, Miss masih belum melihat ini ketuanya di sini ya. Oke, ketuanya yang di rumah ya. Aiko ada, Abraham, ada Benny, aja ya. Ada. Not yet. Tanya Bernard. Evans. Yes. Angelita. Yes. Pelin. Yes. Lionel. Yes. Marcel Thomas. Okay. And then Matthew. Oke, Kayla. Itu tangannya gerak yang gerakan itu. Oke, and then ya, Mikaela aja ya di rumah, and then Michelle. Yes, Monica. Yes, Alin. Oh ini Alin, sebelahnya Miss, ternyata Angie. And then Justin, Oke, and then Hadir, Miss. Oke, kelasan Valeria. Berarti kurang siapa yang belum masuk? Oke, the missing ya, participant here, just one ya, one missing is Archie. Nah, Archie-nya kemana? Nanti bisa dicek, kayak boleh di spam. Archie, ayo masuk, gitu ya. Ya, boleh yang di rumah boleh chat. Iya, di chat ya. Yang di sekolah yang bawa HP boleh diletakkan ya di sana ya. Oke, you can put it down on the box. Yes. Oke.
So, hari ini Miss Yen akan menginfokan sedikit ya sebelum kita ke science. Nah, di unit 7 kemarin kita belajar tentang apa? What have you learned in unit 7? We talk about this magnet. Nah, Magnet. magnet just only two subunit 7.1 and 7.2. And then today we will continue in unit 8. Yeah. So for the next quiz, I will combine unit 7 and unit 8. Ya, ya, oke. Jo, jangan putar-putar, Jo. Pusing nanti, Jo. Nah, jadi unit 7 and unit 8, I will combine to be one quiz. Ya, jadi satu quiz untuk mungkin sekitar 2 weeks later, ya. 2 minggu lagi. Jadi after this Easter. Setelah kapan Pasca? What Easter? Kapan? Jumat kapan? Minggu depan ya? Ya, minggu depan kita sudah Pasca ya. Jadi nanti mungkin sekitar tanggal 19 or 26 we have the quiz ya, unit 7 and unit 8 to be one quiz. Jadi satu quiz. Oke. Nah, from the unit 7 about this magnet, tentang magnet, have you any difficult to learn about magnet? No. Nah, you already answer about the summary and practice. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Nah, banyak sekali yang masih ada yang beberapa kesalahan ya. Coba bagian 131 ya, page 131. Oke, nah, and then banyak sekali juga yang masih belum mengumpulkan. Makanya Miss ada yang Miss menunggu ya sampai lengkap, karena ada beberapa yang masih belum lengkap sehingga Miss belum cek. Sudah Miss cek tapi belum Miss nilai ya. Oke, I will share the screen to you about your which one? Okay. Have you already submitted your exercise page 131? Sudah dikumpul? Unmute, Miss. Masih ke-mute. Unmute, Miss. Unmute, Miss. Masih ke-mute. Oh ya. Unmute, Okay. Miss. This one. Okay. Now, have you already submit your book, the page 131 already? Yes. Yes. Nah, tapi juga ada masih yang belum ya. Oke, today we will discuss maybe this one. Nah, not yet. Ya, ada Justin, Abraham, Lionel belum, Evan belum ya di sini nanti ya. Mikaela, ya di sini nanti boleh dicek sendiri ya. Oh ya, oh sudah ini loh. Tapi belum cek, belum masukkan sepertinya ya. Oke. Nah, for this one, for practice activity number 3. Now, what's your answer? The coin with blah 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 material are attracted to magnet apa? This non-ferromagnetic or ferromagnetic? Yes, 3, number 3. Ferromagnetic. Ferromagnetic. Nah, ferromagnetic jadi barang-barang yang bisa attract the magnet. Nah, koin itu juga termasuk, tapi not a metal, not all the metal. Kenapa? Yes, to rub to the magnet ya. And then for C, nah bagian nomor 5 ini can attract a magnetic material yang nomor pertama. Nah, itu electromagnet and also the ferromagnetic material. So the answer is 2.
It's okay. Jawabannya boleh 2 atau 1, bagian yang elektromagnet atau ferromagnetik. Kalau jawabannya hanya 1, nggak apa-apa, tapi dua-duanya juga bisa ya, ferro and electro. And then for number 6, a magnet is made from metal. True. False. Made of artinya berarti magnet itu terbuat dari metal. Benar enggak? So the answer is false. Ya, jawabannya false. But the magnet is made from Plastik. Ada namanya elektromagnet. Dia dari magnet, bukan dari metal. Kalau attract the metal, yes. Ya, jadi jawabannya magnet terbuat dari magnet, tidak ada metalnya. Attract-nya baru metal. Ya, oke, so the answer is false. Ya, jawabannya apa tuh? Yang satu, a magnet is made from metal. Nomor 6A. True. Nah, made from, kalau made from dibuat dari, terbuat dari metal. Coba, ada enggak? A magnet is made of metal. Ada enggak itunya di this one? Attract-nya yes, magnet. Tapi kalau attract-nya metal, tapi kalau terbuat dari metal bukan ya. Is elektromagnet atau ferromagnetic tadi. Ya, magnetic field. Nah, di situ. Jadi jawabannya false. Oke. Nah, di situ ya. Nanti kita sama-sama bahas di akhir summary sebelum quiz ya. Oke. So you see here Archie. Good morning Archie. What time is it? Hi Archie, what time is it? Hello. Hello, yes. Oh, teman-temannya sudah tahu semua ya. Good morning. On Kenji. Katanya tadi baterainya lobet, jadi alarmnya nggak nyala. Iya, lobet nih. What time is it? Katanya tadi baru bangun, Miss. Oh, kayak yang tahu. Baru Loh, bangun. beda alasan, Ya. Info. Jadi aku ya, Arci beda alasan tuh. Baterainya, Oke. kata HP-nya lobet, jadi nggak itu. Siap ya. Alarmnya. Besok jangan telat lagi ya, Ci ya. Tadi teman-temannya cari semuanya, oke? Oke. Telat sampai banyak menit. Baterainya lobet katanya, Miss. Alarmnya nggak nyala, jadi baru Oh bangun. ya, teman-temannya tahu semua. Iya, masjid baru ini. Ada 2 ketua kelas, satu di sekolah, satu Iya, di sini Daniel ya. Oke, Vision baru dapat info dari kita juga. Oh iya, karena baru bangun ya. Oke, sekarang we will continue for unit 8.1. We talk about interaction and then relationship in the environment. Yang pertama, we talk about this one. Living thing and non-living thing. Yes, the living and non-living thing. Have you already learned about this one? Can you mention the differences between living and non-living things? Living thing is plant, animal, and yes, What plant is and animal. example? So what the description? What is living things? What is living things? Yes, the example is makhluk hidup. yes. This one is Indonesian one is makhluk hidup. Apa artinya kalau makhluk hidup? Berarti Makhluk yang bisa bergerak. makhluk yang they can grow, they can move, they can eat, they can drink, or they can think by themselves. Jadi mereka bisa melakukan pergerakan sendiri. But for the plants, ya, especially for the plant, need help by Human. also human and then animals, ya. Okay, so the living things is the
What is that? The thing Tuh, kok ada Livia? Kaget mungkin. Ya, so the living things they can live ya, mereka bisa hidup. And then how about the non-living things, the reverse of living? They cannot move. They cannot move, they cannot grow, they cannot drink by In themselves. themselves. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan manusia. Ya, jadi mereka itu mati ya. And then interaction within ecosystem. Interaction itu apa? What is that? Interaksi. Dan ekosistem. Sudah belajar ekosistem? Sudah. Di semester 1 ya, belajar tentang ekosistem. Ekosistem itu di mana makhluk hidup itu tinggal, tempatnya, the environment-nya. Oke? Now, this one. Today we learn about understand relationship between living and non-living things. Nah, tadi sudah mengerti kan perbedaannya, and then explain what an ecosystem. Apa itu ekosistem? And then relationship. Hubungan antara living things and non-living things dengan ekosistem, dengan lingkungannya. Oke. Hari ini kita belajar tentang food chain and food webs. Do you know food chain and food webs? What is food chains? Di IPA sudah ada itu. Apa itu? Food. What is food? Makanan. Chain. Makanan. Oh, rantai makanan. Nah, hari ini kita belajar tentang rantai makanan. Nah, if you have the example of food chains, you can share ya. Ada yang tahu tentang food chain, kalian bisa share example-nya, contoh-contoh hewannya ya. Oke. So, as this PPT sama dengan PPT-nya, you can open your book page 136. Halaman 136. Humans and other living things get their natural resources. What is natural resources? Ya, sumber alam, ya, sumber alam. Natural, alami, seperti soil, and then water, minyak oil ya, dari kelapa sawit ya, from the plant. Minyak bumi. Natural resource ya. Yes. So yes, cool. Yes, this one. And then the habitat of any living thing is the place where it lives. Nah, itu adalah habitat. Tempatnya apa? Tempatnya makhluk hidup itu tinggal. And then there are many different kinds of habitat. Each habitat can be identified by condition. Kondisinya bagaimana? Like a type of soil. Soilnya bagaimana? Dry or wet, or the surface is uneven or smooth. Jadi permukaannya rata atau tidak rata. Itu dilihat dari habitatnya. How about this Surabaya? How about the ecosystem in Surabaya or habitat in Surabaya? Is what the condition in Surabaya? Is cool, like in Malang, or maybe like sunny, is hot ya, is Hot. Quite hot. Then another city ya, sedikit panas seperti daripada kota yang lain. Such as the temperature ya, the temperature is hot or cold. And the rainfall, how about the rainfall? Intensitasnya bagaimana? Tidak menentu ya. Kemarin hujan nggak? Last night di sini deras. Hujan Deras nggak? Di West Surabaya deras ya. Nah, but in other side on East Surabaya or maybe in the North Surabaya, no raining ya, tidak ada hujan. Hanya daerah mana? Sidoarjo hujan. Yang itu kan East. Sidoarjo yang sana, itu kan south kalau Sidoarjo. Yang ini north itu Perak, terus habis itu daerahnya East Coast, tahu East Coast? Daerah sana, ya itu GM, ya itu tidak hujan. Jadi
satu daerah ya, satu kota itu bisa beberapa temperatur. Ada yang tiba-tiba panas, tiba-tiba tidak. Nah, itu tergantung bagaimana kalian bisa adaptasi interaksi. Nah, and then other organism in the habitat. Sama-sama living things. Human can be this one. Saling tergantung ya, depends on animals, depends on plants. Bisa kalian hidup tanpa hewan atau tumbuhan? Can you live without plants or animals? Bisa? No. No, kalian makannya dari situ semua ya. Vegetables, fruits from animals. Meat, milk, egg from Animal. animal. So also fruit and vegetable from plant. Sorry ya. Jadi organism is can be identified by the condition in this habitat. Nah, and then the organism living in particular habitat are adapted. Apa itu adapted? Adaptasi. Adaptasi, harus beradaptasi. Misalnya kalian awalnya tinggalnya di West Surabaya, tiba-tiba mama papa pindah ke daerah North Surabaya. Sama nggak cara beradaptasinya kalian nanti? Tidak. Tidak bisa, jadi harus adaptasi lagi meskipun dari satu daerah, apalagi kalau beda daerah. Nah, misalnya ada yang dari mana? Misalnya siapa? Ada yang dari luar kota, from another city? Siapa? Oh iya, Lionel from Sidoarjo. How about the condition in Sidoarjo? Panas sekali, biasanya panas sekali daripada Surabaya kan ya? Oke, nah jadi harus lebih apa? Badannya juga harus imunnya dijaga, tidak hanya lingkungan saja, badannya kalian juga harus dijaga ya. Oke, so look at your book. We have 2 animals and 1 plants. This one, the organism that live in tropical grassland. What is tropical grassland? Daerah Tropik. Oh, buat Indonesia. Indonesia is subtropical or tropical or what are they? Yeah? The example like this: subtropis, tropis, and then like a winter cold. Yeah, have the rain like a snow. Now we don't have the snow. Yeah, the rainfall, snow. Kita nggak ada snow-nya. Ada. But in Jayawijaya, do you know Jayawijaya? Di mana Jayawijaya itu? Irian di daerah? Iya, Papua ya, Irian Jaya. Tapi tinggal sedikit ya. Oke, because the global warming ya, di Indonesia sudah mulai panas. Nah, 3 organism this one. Nah, ini jadi satu apa? Jadi satu kesatuan, the food chain. This one is example of food chain, but with 3 komponen. Hanya ada 3 komponennya. Grass, gazelles, and cheetahs. What is gazelles? Gazelles like this one, deer, rusa ya. Like Ayusa. Kijang, sama seperti kijang. And then cheetah. Cheetah itu cheetah ya, bukan yes, no tiger ya, but like this one, this motif ya, motifnya seperti tiger. Nah, gazelles depends on grass for survival. Is it correct? Gazelles depends on grass for survival. Yeah, grass is this food ya, this food for the gazelles. Jadi makanan untuk rusanya ini. Grass is a food for gazelles. Yes. Jadi rantai makanannya gimana? Nah, this one ya. And then cheetahs depends on gazelle for survival. Jadi seperti ini. Ya, jadi pertama, gazelle are food for cheetahs. So, which one is this component? The first component. Yes, first component is grass, and then for the number 2 is
Yes, castle. And then the last one is Kita. so cheetahs in here is consumer or producer. Ada yang tahu? Ada yang Consumer. consumer. Kenapa kok namanya consumer? Sebelum kita nanti ke halaman selanjutnya, karena dia yang Memakan. dari dia. Di sini bukan puncaknya predator ya. Nanti ada lagi. We have this one. The cheetahs is old enough, sudah tua, and then di sini ada namanya burung bangkai. Nah, nanti bisa dimakan dengan situ juga. I forgot the name of this bird ya, the kind of bird. Iya, karena the smell of this body ya, ada baunya. Okay, so from this one, this is the simple food chains. Ini adalah food chain yang paling simple karena cuma ada one producer. Produsernya apa? Grass. Ya, grass. Dan 2 consumer. Consumer. Ya. Okay. And then relationship between living things and non-living things. Nah, in earlier years, you learn the living things and non-living things. Ini di kelas 2, di kelas 3. Kalian belajar ini ya. Nah, di kelas 1, 2, 3. On the grade 1, 2, 3, you learn about living things and non-living things. Nah, did you remember? Sedikit-sedikit, Miss, ya. Pasti sudah tahu ya. Living things also depends on non-living things. Contoh, can you give the example? Living things depends on non-living things. The simple one. Human with table. Okay, the human needs the table for what, Daniel? Learn. For studying, ya. For ya, this text is help to us for studying. And then what else? The human need a book, ya. And then Human need rain. human need rain, butuh hujan. Yes. Human need a house, need a shelter, ya. Human need a shelter. Do you need a shelter? Do you need a shelter? Shelter is tempat berlindung, ya. Nah, shelter itu bisa diumpamakan seperti house, rumah. Nah, kalau ada kata-kata shelter, jangan bingung. Shelter is not for this animal. Bukan untuk animal, tapi juga untuk Manusia. Yeah, so this one, yeah, the example. And then, do you know the living things here? Frog. Frog. The frog lives in ponds. What is ponds? Tanaman air. Bukan tanaman air, apa ponds itu? Kolam. Ratai. Ya, kolam. Ya, they use the water to swim. Kolam. Find food and lay eggs. Ya, they use the water to swim, find food and lay eggs. Nah, where the frog lay their eggs? Inside the water or on the water? Inside. Inside the water. Inside the water or on the leaves? Or on the water? On the water. Lihat kecebong, red froglet tadpole. Inside the water. Yes, this one ya. I will give you this. Banyak apa? Banyak apa? Okay, I will find the picture and then we will back together ya. Okay, I want you to back again ya, because the time lesson. Ya, this one is Java.
family-nya atau tuh. Tuh Miss Beta lebih paham ya. Ya, oke. So this one. Where? Ada yang tahu where the frog can they lay eggs? Inside the water. Inside the Inside the water. water. Inside the water. Eggs. Their eggs. On. Ya. Mereka besok bertelur di Frog. Lay their eggs. Ayo. Di mana? sungai. Iyalah. Oh, di mana kok ya? Not the water. On. Ya, on the leaves ya, on the leaves in the ponds. Jadi di atasnya. Oh, pantas. Nah, berarti itu yang katak ya. Berarti kalau yang katak di dalam air, kalau yang kodok berbentuk seperti nah, berarti itu tadpole ya. Jadi membentuk seperti tangkai dari tadpole. Nah, tapi for the science from your book, on grade 1, 2, and 3, the frog can lay eggs on the leaves ya, di ponds-nya, di atasnya air. Jadi di atasnya apa? Nah, di atasnya tanaman itu tadi. Jadi dia meletakkannya. Jadi itu mengambang. They can this one float. The eggs can float on water ya. Oke. Nah, this one. Maaf ya kalau ada yang tidak suka gambarnya ya, karena beberapa ada yang pasti geli lihatnya ya. Iya, oke. This one. Now, Iya, Miss enggak. yes, you can use the pencil and the ruler ya, biar garisnya bagus. Draw lines to match each animal to each habitat. We have we have 5 animals and then 5 habitats. For number 1, monkey, camels, rabbits, penguins, and lobster. Miss, halaman berapa? Yes, I think all of you know these names of animals. And then give the name of habitats below. For A, what is that? Rainforest. Jungle. Now you can write down this name. Forest first. And then B. Yeah, so this ice egg ya, ice gitu. Or and then C, what is C? Give the name first. No, draw a line first. Give the name for this habitat. Yes, apa? What is that? Is field pizza, yard pizza, or maybe this taman itu apa? What is that? What is taman, Miss Jen sampai bingung? What is garden? Yes, this one. Garden is also garden. Yes. Field, yard, garden is okay. Yeah. And then D. What is D? C. The name first, Lionel. C. D is C. Yes, C. Ditulis dulu tulisannya, ya. And then E, the last one is Dessert. yo, no dessert. Desert. Tulisannya Desert lah, makanan penutup. Iya, lupa gua. D-E-S-E-R-T. Nggak pakai S-nya 2. Kalau dessert S-nya 2. Yang nomor B tadi namanya ice gitu aja. Or more full. Kutub ya, kutub utara atau kutub selatan. And then monkeys.
where they can live or they habitat. A. Rainforest. And then camels, desert, Desert. and rabbits, Garden. garden, yes, yard, yes. And then how about the penguins? Ice Age. Yeah, ice, yeah, this one. And then penguins. And then the last one is lobster. Sea. Do you like lobster? Do you like lobster? Suka lobster? Ya. Gimana? Nggak, gitu sih. Banyaknya aja ya. Pas lagi. Lobster tuh. Do you like this one? Ya. Banyak yang suka ya, tapi juga banyak yang tidak suka ya. Kenapa? Tapi aku Asin. nggak pernah makan, Miss. Apa ya? Oh, katanya asin. Dia lebih besar daripada udang ya, sangat besar ya. Oke. And then a lot of meat ya, dagingnya sangat banyak. Iya, oke, this one. So, nah, 137. Sekarang halaman 127 bagian bawah. Kita kerjakan daripada nanti ada PR ya. Nah, where do the animals below live? Nah, so I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 animals. And then divided into 3 habitats, soil, water, and forest. So look at this one, the animal one, cats. Cats, soil, water, forest. Oil. Soil, cats in the soil, ya. Tidak berdiri di tanah itu artinya ya, tidak di dalam tanah. Ya, they can soil can be on and then in, ya. And then how about dogs? Soil. Soil. And then tigers. Forest. Forest because tiger is In tiger. Karena tiger hewan buas. they can live in the forest because they wild Hewan buas. Wild animal. animals, ya, the kind of the wild animals. Sangat tak apa? Wild is wild. What is wild? Apa itu wild? Felin, what is wild? Buas. Liar. Animals. Wild. Tiger is wild animals. What is wild? Hewan liar. Ya, Hewan buas. liar. Okay, how about terminate? Soil. Soil. What is termite? Soil. Rayap. Soil, Miss. Yes, jadi ada di dalamnya kayu ya. Ya, itu berarti di mana? Soil, forest. Ya, kebanyakan di forest. Ya, itu tadi the animal can live in the wood ya. And then squid. What is squid? What is squid? Cumi. Gurita itu apa? Oh, squid itu berarti apa? Cumi-cumi. Squid itu siapa sih? Squid itu? Squidward itu. Nah, tapi di situ Squidward itu seperti gurita. Apa tuh? Namanya aja squid. Water. Tapi itu bukan squid itu. Ya, and then crabs. What is crabs? Mr. Krabs itu ya. Nah, kepiting. Ya, about ants. Nah, soil, di soil. And then earthworms. What is earthworms? Cacing tanah. Ya, earth is bumi. What is cacing tanah? Nah, because they can live on inside the earth. Yes, cacing tanah. Ya, beetles. What is beetles? Tahu beetles like insect, kumbang atau kepik ya? Dan juga gitulah. Beetles. And then turtles. What is turtles? Kura-kura. Kura-kura. Kalau penyu apa penyu? Temannya kura-kura. Kalau penyu apa penyu? Temannya kura-kura, Miss. Ya. Ada pernah lihat? Did you say penyu? Have you seen
Penyu, pernah lihat penyu? Tidak. Dulu punya nih satu. Dulu punya. Aku udah punya dulu. Ya, oh taunya kura-kura. Kalau penyu itu lebih Dulu besar. punya aku. Mana? Di lautan ya. Kalau kura-kura itu jarang ke lautan ya. Kalau ini penyu. Nah, pernah lihat film apa ya? Nemo. Nah, Oh, itu iya, ada penyunya ya. Itu bukan kura-kura, penyu. Hah? Yes. Ya, apa? Tortoise. Pakai tortoise. Tortoise. Tortoise, turtle, tortoise, ya, same. Tortoise. Water, di water aja. Kalau di soil bisa, tapi di water lebih baik di water. Oke. Now we talk about the ecosystem. Sekarang ke ekosistem ya. 8.2 ekosistem. Ekosistem adalah apa? Nih, ekosistem is made of the relation among living things is an environment, di dalam sebuah environment, lingkungan. Lingkungannya ada apa? Plants, humans, and other Mau. animals. And then the non-living things that they depend on. Nah, dia living things-nya itu juga berpengaruh di living things. Jadi yang benda tidak hidup dibutuhkan oleh benda yang hidup. Nah, in ecosystem there are many different habitat for different plants and animals. Namanya apa? Produce and then Produce. Nah, Consuming. producer and consumer. Nah, tadi on book page 136, which one is consumer? Cita and Kita. Cila and Geso. Gezel. Nah, Grace-nya bukan consumer, tapi producer. Dia menghasilkan kan? Oke, plants ya. Jadi semua produser itu adalah plants. Plants produce their own food, so they are producer. Jadi kalau ada gambar tentang tanaman, yaitu berarti produser. Kalau kalian disuruh divided into two kinds of this habitat, ya. Animals get food by consuming eating plants on other animals, so they are consumer. Okay, discuss together on page 138. Discuss in the question with partner, ya. Then write down the answer. In which part of plant is food made? The leaves, yes. The leaves. What the process called by which plant makes their own food? Fotosintesis. Prosesnya apa namanya? Ya, tulisan Fotosintesis. P H O T O S. Yes, S Y N T E S E N ya. Yang lain di rumah sudah tahu? Yes. Yes, oke, this one ya, tunggu. Wait a minute ya, izin kok. Okay, so and then discuss the picture below. Show organism. We have A, B, C, D, E. Yeah, we have scorpion, yucca. Now, do you know yucca? Yucca, the plants where the yucca can live. Desert. Ya, di padang gurun ya, tanaman yang dry ya, dry condition. And then vulture. Nah, this one. Ini adalah burung bangkai. Namanya vulture. Vulture. Ya, vulture. Nah, and then pricky pear cactus. Nah, gampangnya adalah Kaktus. Nah, terus yes, and then kangaroo rat. Nah, kangaroo rat itu apa berarti? Tikus kanguru. Gue sama kanguru, jadi kanguru red. Bukan lompat, dia yang merat
di dalam tanah. Ya, yang pernah lihat do you like the cartoon Tom and Jerry? Nah, itu banyak di situ ya. Nah, Vision suka kalau kartun-kartun Oh, jadi tahu di situ ya. Di sini banyak sekali ya. Oke, this one scorpion, yucca, vulture, pirki, cactus. consumer. Nah, I want you to write P for producer and C consumer. Sekarang the simple one is cari yang producer dulu. Which one? Yucca and prickly pear cactus. Write down P in yucca and then Cactus. so the other is Consumer. nah gampangnya gitu ya. Oke, so iya cari cari itu produsernya dulu paling gampang ya. Oke, next kita ke halaman 139. Nah, Vision mau tanya lagi di kelas materi di kelas 2 ya ini ya. Kalau masih ingat ya. More about living things need. Nah, what do you need? Nah, as the human, kalian butuh apa sebagai manusia? Water, yes. And then Makanan. and then sunlight, yes. And then shelter, Water. clothes, ya. Ya, clothes. Makanan. Oxygen, yes. And then, do you still remember what else? Yeah, what else animals need for environment or to grow well? Jadi animals butuh apa animals? Water, shelter, food, soil ya, butuh tanah juga tempat tinggal ya. And then number 2, what plants need? Kalau tanaman butuh apa? Yang paling utama, Water, soil, and nutrient. nutrition, soil ya. Pasti butuh soil, sunlight, water, and nutrients. Iya, nanti tanamannya melayang ya. Oke, so look at this picture. What the picture is this? The plants of the name. Tomato. So, Tomato. do you know the kind of tomatoes? This one is fruits or vegetables? Ada yang tahu ini? Maybe fruit, maybe vegetable, Miss. I don't know. Iya, Dua-duanya. dua-duanya. Nah, tapi ada ya. Fruits and vegetables ada dibagi ya. Nah, tapi banyak sekali yang masih bingung. Apalagi mama-mama kalau ke pasar juga masih bingung. Mana yang vegetables, mana yang sayur, mana yang buah. Buah itu, Miss. Karena kecil biasanya Iya, Mi. tomat Tomat itu ya, yang buah, Miss. buah kecil-kecil itu buah. Ada tomato cherries. Tomato cherries ada yang kecil-kecil ya. This one for fruit. And then how about the big one is this vegetables. Biasanya gitu ya. Oke. Tapi tomat itu buah, Miss. Kenapa tomat itu buah? Tomat juga bisa sayur, sayang. Ada. Tapi di Google tomat itu buah, Mi. Iya, Google ada. tomat itu Tomat buah. juga buah, ada yang tomat juga sayur ya. Iya, kenapa? Iya, argumen dengan tomato nanti ya. Nanti ke itu sama seperti mama kalau di pasar. Ini buah apa ya? Ini tomat ini buah atau sayur? Nah, kita nanti bertengkar di situ ya. Oke, so this one you can write down your answer by themselves page 139. Di bagian kolom itu kalian jawab sendiri butuh apa ya. Next 140. 140 we talk about this one. But nah, animals depend on food ya, this one. Different kind of animals. Animals itu dibagi jadi berapa? 3. 3. Ya, animals. Herbivore, carnivore, omnivore. Carnivores, Omnivore. omnivores. So carnivores only the animals can eat meat. Hanya daging saja. Can you give the example the name of the animals can kind of carnivores? Lion, Tiger, shark. shark, right?
Rhino. Rhino is herbivore. Carnivora apa aja? Tiger, cheetah, lion, panther, Terus eagle. No, eagle is no. bear, Eagle bukannya makan tikus ya? the kind of bear. Snake. Ya, itu yang di forest ya, dia the wild. Nah, and then herbivores only eat plants. Plant. Herbie berarti apa aja? Birds ya, birds itu bisa apa? Giraffe. Ya. And then herbie like this, rhino or have this herbivores ya. And then this one, the kind of dino yang tinggi, yang tinggi. Dino. No T-Rex ya, bukan T-Rex. Nah, Miss Jen nggak tahu namanya, tapi yang tinggi sekali ya itu. And then omnivores. What Can eat meat and plant. Yes, human omnivores. Or maybe you just only herbivores, vegetarian. Siapa di sini yang vegetarian? No, I know. Nggak ada. Aku Nggak ada. kadang-kadang vegetarian, kadang-kadang Kalau ini. vegetarian berarti tidak boleh makan daging, hanya makan sayur. Bisa? Waduh. Enggak. Tidak. Kalian makan apapun saja ya. Okay, so this one is food chain. What is food chain? Food chain is rantai makanan tadi ya. Is diagram showing how organism inhabited feed on one another. Saling memakan. Sudah diajari ini rantai makanan? Nah, Enggak. it is made up of picture or words to represent an organism. Jadi boleh pakai tulisan, boleh pakai gambar. Nah, kalau pakai gambar harus diberi tulisan ya. Oke, arrow links them. Arrow, what is arrow? Arrow. Saya. Ya, tanda panahnya ya. Each arrow in food chain means is food for. Jadi, how to make this word? Nah, explain this with your own words from this picture. Kalau ini gambarnya ini, berarti penjelasannya bagaimana? Leaf is food for caterpillar. Caterpillar is food for frog. Caterpillar is food Oh, for. it's food for snake. And then the frog is food for. Snake. Okay, and then after that the snake will be die and then become in the soil and then become plants again ya. Jadi kembali lagi atau bisa jadi terakhir is not the last one. The snake is fed from eagle. Bisa dimakan oleh ya. Elang. Okay. The energy that keeps organism alive comes from the sun. Nah, semuanya itu dari matahari. Energinya. Kalau energinya kalian dari matahari dan dari apa? Makanan. Food. All food chains start with a plant. Ya, jadi semuanya itu diawali oleh namanya producer. Which one is producer? Leaf. Yes, this one ya, leaf. The leaf is food for the caterpillar, which is for the frog, which is for the snake. Boleh pakai which is, boleh is food for. Terserah kalian ya, yang gampang yang mana. And then this one is food webs. This is different between food chain and food webs. Nah, kalau food webs, ya ini Jaring-jaring makanan. ya adalah jaring-jaring makanan. Nah, food web is made up for 2 or more food chains. Jadi ada 2 rantai makanan atau lebih. Nah, can you mention how many food chains inside this food webs? Coba. Nah, which one? Nah, you can find. Ya, you can find. Find the first one is producer. Apa yang producer di sini? Water plant. Okay, so you can write down your water plant. This one is for number 1. And then, nah, this one is food chain. Number 1 food chain. Ya, rantai makanan pertama. Water plants. And then, after that,
We go to this one, the left side first. Water insect. Water insect. After the water insect, A frog. Frog. after frog is A snake. Snake. heron first. Ya, heron first. Jadi water insect, and then frog, and then heron. This one the first food chains. Jadi rantai makanan yang pertama. Rantai makanan yang kedua, water plants, Small fish. water insect, frog, and then Snake. snake. This one is the two food chains. Okay, so the next, Water plant, small fish, large fish, and heron. small fish, and then Large fish. large fish, Heron. heron. 3. Again, water plants, Small fish. small fish, Snake. frog, Snake. heron. 5. Yang ke 5, yang mana? Yang 5, water plants, small fish, frog, snake. Nah, yang ke-6, water plants, small fish, snake. Snake. Ada berapa dari sini? 6. 6 food chains, ya. Oke, so this one work with partner. Kenapa? Yes, bangau, burung bangau, ya. And then page 140. Food chains. Draw a food chain for each group organism. These organisms are not in the correct order. Nomor yang bawah, nomor 1 dulu. No, if you need to draw, it's okay, but I want to write down this name, yeah? So, what the first order? Sharp, yeah, like a crest, yeah? And then? Deer. Deer. 2 is Deer. deer. Deer, what is deer? The same with? Rusa. Yeah, rusa. And then? Tiger. Tiger. What? Tiger. Tiger. Harimau. Harimau. Kalau yang tadi cheetah, what is cheetah? Cheetah. Nah, badannya lebih tengah. How about jaguar? Jaguar itu hampir sama. Motifnya hampir sama semua ya. Jaguar, cheetah, tiger, hampir sama semua. Kalau jaguar lebih ke hitam, ya. Sama seperti panther, ya. Do you know panther? Black panther? Yes. Ya, Black Macan kumbang bukan Tidak terus ada kalau Black Panther. ya. Ya, sama Monica? Oh ya. Okay, so number 2. Artid, leaf, and ladybird. Ladybird or ladybug ya. Apa Leona mau ke belakang juga? Enggak. So the first one, what is the first order? Leaf. Daun. And then Apit. apit like an insect ya. Tapi lebih kecil, seperti laba-laba dia. Like a spider. And then ladybird or ladybug kalau kalian tahu ladybug. Kepik ya, kepik. Nah, yang tadi beetle itu seperti kutu apa kumbang yang besar ya. Nah, kalau ladybug itu kepik yang kecil. Ya. Serangga yang di daun seperti laba-laba yang banyak. Nah, and then rainforest food chain. Nah, di sini we have this one, happy eagle, harpy eagle. It's squirrel. What is it? Squirrel. Apa itu squirrel? What is squirrel? Tupai. Tuh, tupai ya. Tupai yang ini have a long tail.
Ya, and the boa. What is boa? Ular yang besar sekali ya, boa itu ya, like a anaconda ya. And then, nah, squirrel monkey like this. Nah, this one like a tupai, tapi dia mukanya monyet. Oh, nggak ada di sini ya. Read the book from your book ya. And then boa, this one is boa. Tapir, avocado trees, fig tree, and jaguar. So, nah, from your book is help. So already helped by fig, tapir, boa, and harpy eagle. Can you make a food chain from this one? Sudah ada ya. Nah, ini salah satunya sudah dibantu. Sekarang make a food chain. Halaman 141 kalian coba gambar yang kedua. Contoh yang kedua. Di situ sudah dicontohkan ada fig, tapir, boa, and harpy eagle. Now, nah sekarang cari fignya, plants-nya atau produsernya diganti dengan avocado. Nah di sini untuk tanamannya diganti avocado, and then tapirnya boleh diganti apa? Di situ. Squirrel monkey boleh. Tapir boleh diganti squirrel monkey. Squirrel monkey dimakan oleh siapa? Harpy eagle. Boleh. Harpy eagle dimakan oleh siapa? Jaguar. Boleh. Nah, itu gantinya ya. This one. Example of food. Yes. Nah, iya, my PPT have missing 2 slide ya. And then predator and prey. Do you know what is predator and prey? Page 142. Halaman 142. Predator itu pemburu, prey-nya itu yang diburu. Oke, prey itu yang diburu atau yang dimakan oleh predator. Nah, predator berarti the animal is hunt, kills and eats adalah prey-nya. Oke, nah di sini predatornya yang mana? Fig, tapir, boa, and harpy. What is predator? Predator tuh yang dua paling terakhir ya. Berarti harpy and boa. Prey-nya boa and tapir. Bukan produsernya. Jadi tanaman tidak masuk di predator ataupun prey ya. Oke, so page 142. Nah, write the letter of the matching prey in the block. Nah, di situ. Di sini ada prey-nya. Kita lihat dulu bukan predatornya ya. Now the first one I want to look this prey. Yang paling bawah dulu. Dilihat yang dimakan dulu. Antelope. What is antelope? Like a rusa? Rusa, sama seperti rusa ya. The kind of tanduknya bengkok betul. Ya sudah ada masih ada di zoo. Surabaya Zoo masih ada antelope. And then mouse. And then earthworm. Tadi apa Valerie? Earthworm? Cacing tanah. Nah, ya. And then fly. Lalat. And then shrimp. Ya di sini baru shrimp. Shrimp adalah Udang. Okay, so A, B, C, D, E already answer. So predator, kita lihat predatornya. Blackbird. Biasanya burung makan apa? Fly. Yes. C, earthworm. Makan cacing. Birdnya makan cacing. Justin, finish. Finish. What page? Halaman berapa? 143. 142. Ayo, 142. Ayo, oke. For one is C, and then flamingo. Apa itu flamingo? Miss, bedanya udang sama lobster itu apa, Miss? Lobster lebih besar daripada udang. Apa, Matthew? Perbedaannya lobster sama udang.
Lobster is big than shrimp. Have this one a tail, ya? Have a tail. No, a tail. What is that? Kumis Semut. apa? What is kumis ya? Nanti ya. Mistik. Mustache. Mistage. Malah. Mustache ya. Mustache. Mustache, yes. Oh ya. Iya. Flamingo has a different color ya, based on their food ya. Oke, and then cat. Kalau cat suka makan apa? Yes, cat. Mouse. Ya, cat, mouse, and then lion. Antelope. Antelope. Envelope. Kadal. Fly. Flies. Oke, fly ya. Oke, so this one. Savannah kucing. Kalau di sini savannah is the same with forest ya, tapi ini desert. Apa itu savannah? The tropical grassland. Sama seperti yang tadi. Tropical grassland. Sama seperti yang di awal tadi ada gazelle, and then tiger, ya, leopard, nah, baboon. Nah di sini the new name baboon. What is baboon? Like apa? Ya, baboon itu kera, monyet yang Selotong. ada yang tahu with the pink butt. The pink butt. Nah, what is butt? Ya, Miss tidak sebutkan ya. Pink butt. Bagian belakangnya itu pink ya. Oke, dia jadi Ada. bagus ya. Ah, And then, iya, Figung. betul ya. Giraffe. What is Nah, and then impala loh, ada lagi kan impala. Impala is the kind of deer, sama tapi di desert ya. And then grasshopper, what is grasshopper? Belalang. belalang. Asia, akasia. Pohon akasia. Pohon akasia. Ya, I think it's the same ya, the kind of Yang beringin. ini tuh Miss yang biasanya di safari itu tuh Miss. Kenapa, Michelle? Yang di safari itu tuh Miss pohonnya. Kenapa? Michelle udah pernah Di lihat? safari itu tuh. Akari. Pohon Asia ini biasanya di itu tuh di safari itu tuh Miss. Oh, yeah, I do not see this one as a tree, ya. But if we look at this picture like this, nah, angel shape is bringing. Okay, now look at this. Acacia. Akasia. Acacia like this. Kayak yang di safari, tahu Miss ya kayak gitu ya di safari. Okay, ya, wait. Indah Afrika. Ya, di Afrika nih Acacia. Nah, Acacia itu kalau kita lihat itu seperti this one. Kalau kita itu apa ya, Miss Meta ini namanya ya? Kacang polong. Nah, like the long bean ya, seperti apa ya? Kacang panjang. Ya, kacang ya ini ya. Ya, akasia itu buah juga, jadi dimakan oleh siapa? Giraffe, because it's the high trees ya, jadi sangat tinggi, jadi hanya dimakan oleh giraffe ya. Okay, this one. Okay, so do you have any question about page 100? This one. 142 and 43 about the predator, kucing, and savannah change? No. Nah, sekarang I want you to write down your homework, ya. Nah, this one, as you can see in your book, page 143. Nah, bawah sendiri is your project, ya. Make a different food chain. Nah, make your own food chain to feeding relationship in savannah habitat. Jadi di savannah. Nah, di savannah saja, bukan di water, bukan di tropical, tapi di savannah, ya.
Explain to partner how food chain works. Nah, nanti Oke, caranya gimana? Nah, you can draw on your book. Ya, you can draw on your drawing book, or you make a diorama like this. Nah, dioramanya seperti apa? Dioramanya seperti ini nih, aslinya ya. Yang bisa digabungkan ya. Itu. Atau you can draw in your book, in drawing book. It's okay. Ya, make a food chain. Like Miss, gambarnya jelek gak apa-apa kan, Miss? Nggak apa-apa. Malu, Miss. Saya nggak pernah lihat gambarnya yang jelek nggak bagus ya. Pokoknya gambarnya diwarnai karena kalian sudah belajar tentang sistem pewarnaan atau teknik pewarna. Iya, enggak. Miss, kalau pakai gambar bisa lihat PPT nggak, Miss? Kan bisa dimasukin gambar. Kalau menggunakan gambar bisa gunain PPT nggak, Miss? Nggak PPT, bukan digital ya. Drawing ya. Nah, jadi it's okay if you take a picture from the Google and then you cut it and then you paste. Boleh. Nah, di print berarti ya. Oke, kan Miss Jen tidak menyarankan di print. If you don't have to print it ya, if you don't print it, you can draw. Oke? Oke. Nah, proyeknya Miss Jen tunggu sampai minggu depan ditambah hari Senin ya. Ya. Apa Miss? Sampai Selasa. Terakhir kan Senin biasanya. Miss Jen tambah hari Selasa. Jadi minggu depan hari Selasa minggu depan itu terakhir. Miss Jen cek hari Selasa minggu depan terakhir. Oke? Apa Miss? Sekolah boleh dibawa ya. Ya memang harus dibawa, kalau kelas 5 gue dibawa semua soalnya ya. Sama seperti nanti tanggal hari apa? Hari Jumat minggu depan. Hari Jumat besok. Tugasnya kalian apa? SBP yang di sekolah dibawa. Nanti Miss Jen masukkan ke map. Oh, SPDP Ya. Ya, yang di rumah dikumpulkannya lewat Google Classroom. Ya, nanti kalau PTM semuanya sudah tidak ada PJJ, semuanya project-projectnya dibawa. Nanti akan dibuatkan map sendiri-sendiri ya per anak. Jadi kalian punya sendiri projectnya sendiri. Oke? I think it's finished. Nah, for the next week we will discuss first Unit 7 and Unit 8 and then you have the quiz ya. Ya. Jadi kalian nanti belajar dulu. Kita akan sama-sama mengerjakan summary and practice ya. Minggu depan kita akan diskusi and then do the summary and practice and then you have the quiz ya. Oke? Kita belajar summary and practice dulu. Oke, I think it's finished and then for the next person who want to lead us the closing prayer, Archie ya, because you late. Ya. Baik. Tapi absennya bukan aku, Miss. Oke, so because you late Jangan sesat. morning, ya. Kenapa, Archie? Lead us the prayer ya for the closing ya. Karena temennya tadi punya request kalau yang telat apa? Berdoa ya. Oke ya, Ci ya. Lah. Kemarin nggak ada deh. Oke, Ci, you may start. In the name of the Father and of the Son and of the Spirit. Amen. Dear Lord, thank you, Lord, that you have to been with us throughout this science class, and that you are with us right now. Inspire us as we live this meeting to love and serve you always. In the name of Jesus, Amen. Amen. Hail Mary. Hail Mary, full of grace, Yes. the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you everyone. Bye-bye. See you next week for the quiz. Bye, Bye-bye. guys. Bye-bye. Okay.